Now we move on to point 6. It's the debate and the topic that we work on every single day. It's the MFF post-2027. And I have a pleasure to welcome Piotr SERAFIN, who is Commissioner for Budget, that everybody knows, but maybe less people know that also for anti-fraud and public administration. Some already know. Some already know. We usually talk a lot about you, and everybody wants to talk with you on the budget issues, and I'm really grateful because I know you had difficulties with the agenda, and we talked on the phone, and we are really honored that you could make it to the Committee of the Regions. I also have the pleasure to welcome Markus is here, Markus TÖNS, who is former member of us, the Committee of the Regions, and now the member of the German Bundestag. I also have on the podium our rapporteur, Sari Rautio, our rapporteur for the MFF. So everybody's on the podium, and I will give the floor right away to Commissioner SERAFIN for your intervention. Many thanks, Madam President, dear members. I'm really happy to be here. Indeed, the situation, as you know, is so dynamic that also my agenda was a bit not clear. And I'm very also happy that we will have today an opportunity to talk about the proposal for the next multi-annual financial framework. I know that, of course, there is a specific focus, which I understand in the Committee of the Region on the NRPPs. But I believe it is also important to have a broader view, broader picture of on when we come from and what are indeed the challenges ahead of us. So I believe that in principle we all agree on the need to modernize the EU budget, not because we believe that the current MFF has failed, but we understand, all of us, that we live right now in a completely different context. So let me start by saying what are the financing priorities for the next multi-annual financial framework. With the war in Ukraine, we have been reminded that we need to do more, invest more into our security and also defense. And this is the reality with which the EU is confronted today, with which all Europeans are confronted today. That's why when you will look into the next proposal for the next MFF, you will see quite significant increases of resources for defence. In the current MFF, altogether, we have around 25 billion euros for 7 years for our defence industrial base, but also for the military mobility. We propose to increase that amount to 150 billion euros, the biggest increase in the military mobility, which, by the way, it is about dual-purpose infrastructure, so it can be also interesting from the perspective of the regions. And there is also quite a significant increase for investments, that is our proposal, in defence industry and space industry to 130 billion euros. So this is the first challenge. The second one, and this is also an area where we propose the increase of the financial resources, is related to the competitiveness. And again, it does not need to be explained. We all know that in the competitive race with China, with the United States, we are lagging behind. And we need to dedicate more resources into investments in research and development, and also assist our companies to scale up and to face the competitive challenge which they have on a daily basis. And that is indeed the logic behind the European Competitiveness Fund, a clear framework for investment support throughout the entire innovation cycle, from applied research through manufacturing and deployment.
So these are the areas in which we propose to significantly increase investments through the EU budget. At the same time, we know also that the national budgets are under pressure. And we also know that as of 2028, we also need to start the process of paying back the NGEU-related debt. So far, we are only servicing interest rates, but as of 1st of January 2028, we are bound to start the process of repayment of NGEU. And that would be around, we have reserved around 25 billion euros per year for that endeavour. So this is the broader context. I should also say that the modernization of the EU budget should also be about bringing in more flexibility. We have also learned in the last few years that we need to be able to react to unforeseen. And unfortunately, the context in which we live almost every month brings some unexpected developments. And I know that also in this community, you were a bit unhappy that there were floods, there were natural disasters, and then there was an approach from the Commission, but also from the Member States. Okay, let's revise the cohesion policy, let's change the programs that are there in place. The same we do understand, but our proposal is for the future that instead of having more than 90% of EU spending pre-allocated from the outset, we should rather create a space to react to the unforeseen and to respond quickly to crisis or new priorities. So we will bring in more flexibility. Flexibility is also very much present in the reduction of the spending programs. So there will be broader categories of spending programs that in itself will bring in more flexibility. Of course, we are aware that flexibility comes in with unpredictability. And this is, I believe, the key area of negotiations, to find the right balance between the flexibility, and we need much more flexibility than we have today, but on the other hand, we also need to take care of the beneficiaries, and we should not forget about the need for predictability. So what I should also say here is that traditional policies, they will be undergoing reform, simplification, but we want to preserve them. We want to preserve both the cohesion policy and the common agriculture policy. Both policies will remain intact in nominal terms when it comes to the size of the budget. At the same time, we want to equip, in particular, the cohesion policy with tools to respond to emerging challenges. We believe that cohesion policy and competitiveness objectives are not in contradiction. They go hand in hand, especially when designed with the focus on specific challenges of the regions and on spending where the money generates most value. So in the future model for the cohesion policy is based on the national and regional partnership plans. I mentioned that, bringing together different spending programs, performance-based approach, combining investments and reforms, and that is to be complemented as well by the EU facility, which is creating additional buffer for unexpected events. For the regional dimension, we propose to preserve, maintain key objectives and governing principles. So support will continue to focus on regions with those most in need, so the less developed regions, guaranteed allocation of 218 billion euros. The plans will support transition and more in more developed regions, in transition and more developed regions. The plan will remain fully aligned with the key principles of cohesion policy, shared management, multi-level governance, and a clear partnership with regional and local authorities. The legal proposal makes this clear
and also the letter of the President of the Commission, which was addressed to the Parliament and to the Council last November. I'm not going to go further into details. Let me maybe just say just a few words of thank you on the own resources side, because I know it is also present in the report on which the work is ongoing. We really appreciate the support from the Committee of the Regions for the Commission proposal in that respect. And I also want to make it clear, I think you should know it also in view of the national debates that you have. With the budgetary constraints at the national level, without significant progress on new own resources, I'm afraid that we might be confronted with a push for cuts in the Commission proposal. That's why I believe that MFF and own resources package in the MFF is so critical if we want to preserve the EU budget that remains significant, that has enough of resources to finance those new priorities I mentioned, defence, competitiveness, but at the same time to preserve the role of the cohesion policy and the common agriculture policy. And with that I will stop. Thank you. Thank you very much, and I will continue where you stopped. This is why it's a pleasure to have with us Markus TÖNS, coming from the national level, because we are very focused on the future of cohesion policy, and we see that without the national parliaments, it will be difficult. So the floor is yours. Thank you very much. Ganz herzlichen Dank, Frau Präsidentin, liebe Katja. Ich bin sehr gerne hier hingekommen, bedanke mich für die Einladung. Das letzte Mal, dass ich hier reden durfte, ist 9 Jahre her, leider schon 9 Jahre her. Und ich bin froh, hier zu sein, weil es wichtig ist, den Regionen zuzuhören und auch dabei darauf zu hören, gerade in einem der wichtigsten Politikfelder, über die wir reden, nämlich dem Budget, also dem mehrjährigen Finanzrahmen, was denn auf uns zukommt und was passiert. Und da ist vieles schon eben genannt worden. Ich will das aus deutscher Sicht sagen, aber nicht ohne einen europäischen Blick dabei zu haben. Das kann ich nicht nach 20 Jahren Europapolitik, die ich mache, nicht den europäischen Blick zu haben, auch für die gesamte Europäische Union. Ich will noch mal darauf eingehen, wie in Deutschland die Debatte ist, um es kurz zu skizzieren. Sie wissen alle, in allen Mitgliedstaaten gibt es ziemlich angespannte Haushaltslage. Das ist auch in Deutschland so. Und vor dem Hintergrund sind wir natürlich dabei zu schauen, wie wir die nächsten Haushalte national aufstellen. Das macht die Sache in Bezug auf Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen nicht einfacher und heißt auch, dass die Regierung zunächst einmal, ich bin Teil dieser Koalition, natürlich auch Zurückhaltung wagt. Aber ich will über ein paar Dinge reden, die schon sehr erstaunlich sind. Und das ist zum einen die von den Ländern, und die sind ja Mitglied auch in ihrem Gremium, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die vorgesehene Zentralisierung. Das ist auch nach Überzeugung des Parlaments in Deutschland, des Bundestages, der falsche Weg. Ich sage Ihnen auch warum. Es ist deshalb schon alleine der falsche Weg, weil der Bund, und also zumindest in Deutschland ist das so, die Kompetenzen gar nicht hat zu wissen, wie Fonds in den Regionen eigentlich verausgabt werden müssten und was die zentralen Punkte sind, die man dabei beachten muss. Das kann eine Bundesregierung nicht tun. Das weiß sie auch und deshalb ist sie da sehr kritisch. Und deshalb gehen wir da auch mit der Kommission in diesem Bereich sehr kritisch um, was die Vorschläge betrifft. Aber das ist nicht alles. Ich glaube, dass es richtig ist, in diesem Vorschlag, den die Kommission gemacht hat, der von der dänischen Ratspräsidentschaft sehr ambitioniert vorangetrieben wurde, dass es um schlankere Strukturen geht. Aber dabei sollten wir dann auch, und das ist dann natürlich schwer, wenn man eine Kommission fragt, auch um Bürokratieabbau gehen in diesem Zusammenhang. Es muss für die Regionen und für diejenigen, die Anträge stellen, einfacher werden. Und diese Garantie brauchen wir im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen. Besonders dann, wenn wir darüber reden, dass wir eigentlich keinen Aufwuchs haben, dass wir noch nicht mal einen Inflationsausgleich bekommen, sondern dass wir eigentlich bei der gleichen Höhe bleiben wie vorher auch. Das heißt, wir müssen hier noch mal deutlicher hingucken. Und dann bin ich bei der Frage, wo wären denn die Kürzungen angebracht? Und ich erlebe eine Debatte, die auch in Deutschland geführt wird, aber ich erlebe sie auch in Mitgliedstaaten, die in die Richtung geht,
Bitte bei mir nicht. Dann will ich das noch mal deutlich sagen. Wenn wir uns darauf verständigen müssen, wir müssen uns konzentrieren und wir haben nicht mehr Geld zur Verfügung als bisher, dann kann es nicht sein, dass ein Politikfeld ausgenommen wird. Ich sage das ganz bewusst in Richtung der Agrarförderung, weil wir auch hier deutlich sagen müssen, jeder muss seinen Teil dann zu einer funktionierenden Europäischen Union beitragen. Das geht auch im Agrarbereich. Ich weiß, dass das manchem schwerfällt, aber wir müssen uns über eins im Klaren sein. Wenn wir Kohäsionspolitik, die ich übrigens für die erfolgreichste Bereich der Fonds halte, innerhalb der Europäischen Union, wenn wir dort Kürzungen vornehmen, wenn wir im Agrarbereich keine Kürzungen vornehmen würden und wir würden dann in Forschung und Entwicklung Kürzungen vornehmen, dann verspielen wir unsere Zukunft, meine Damen und Herren. Und das ist der Punkt, über den wir wirklich zentral reden müssen. Und deshalb komme ich auch noch mal auf einen Punkt, der aus meiner Sicht extrem wichtig ist. Wir müssen aufpassen, dass wir die Strukturen in den Regionen erhalten. Dass wir klare soziale Quoten für zur Förderung und Dauerhaftigkeit wichtiger Projekte haben. Wir dürfen Transformationsregionen nicht aus dem Blick verlieren. Das ist ganz entscheidend. Es gibt Disparitäten in Europa zwischen verschiedenen Regionen. Und diese Disparitäten im Blick zu haben, das bedeutet auch weiterhin an ESF und EFRE festzuhalten. Und wir brauchen starke Regionen, denn nur dann haben wir ein starkes Europa. Ich will das nochmal hier an dieser Stelle ganz ausdrücklich betonen. Wir in Brüssel, ob die Kommission in Brüssel oder die nationalen Regierungen, wissen eigentlich nicht, wo der Schuh drückt in den Regionen. Wo wird mit dem Geld, wo das Geld eigentlich gut angesetzt ist. Und das wissen die Menschen vor Ort, das wissen Sie alle, weil Sie daher kommen, weil Sie sehen, wo der Mehrwert, der europäische Mehrwert entsteht und der Mehrwert für die Menschen. Und zum Erfolg der Europäischen Union ist auch, dass die Menschen vor Ort diese Europäische Union als Erfolgsmodell sehen. Und das in Zeiten, wo Europa extrem unter Druck steht. Sie wissen, dieser mörderische Krieg in der Ukraine gegen die Ukraine Russlands ist immer noch nicht vorbei. Sie wissen, dass wir eine amerikanische Administration haben, die die Solidarität mit den Europäern so langsam aufgegeben hat. Ich will noch nicht glauben, dass es komplett der Fall ist, aber wir müssen uns auf andere Zeiten einstellen. Und vor diesem Hintergrund müssen wir einfach deutlich sagen, wir müssen stärker zusammenstehen und gucken, wo wir auch den Menschen in diesem Europa zeigen, dass wir uns um sie kümmern, worum es geht. Und eine letzte Bemerkung, lassen Sie mich noch eine letzte Bemerkung machen. Wir haben mit Next Generation EU im letzten mehrjährigen Finanzrahmen einen wichtigen, aber auch schwierigen Weg beschritten. Jetzt kommt es darauf an, Next Generation EU zurückzuzahlen. Das kann nach meiner Überzeugung aber nicht aus dem laufenden Haushalt gehen. Das ist nur dann möglich, wenn wir um diese Rückzahlung auch einen Aufwuchs gibt. Sonst haben wir nämlich noch radikalere Kürzungen und das ist nicht hinnehmbar. Und eine letzte Bemerkung ist, weil ich die ja auch schon sehr lange beobachte und ich weiß, beim letzten mehrjährigen Finanzrahmen, da saß ich noch hier, da haben wir auch schon diskutiert und da war das Problem, was machen wir denn mit echten Eigenmitteln? Wir trauen uns nicht, richtige Eigenmittel zu formulieren. Und die brauchen wir dringend, um auch die nationalen Haushalte zu entlasten, aber auch das Geld für die Regionen, aber auch für die Europäische Union vernünftig zur Verfügung zu stellen. Denn nur ein vernünftiger Haushalt kann auch vernünftige Politik bedeuten. Und ich will das nochmal sagen, über Haushaltspolitik macht man, das wissen alle, die lange dabei sind, ob regional oder überregional, macht man eigentlich zentrale Politik für die Menschen in einem Land. Und deshalb vor dem Hintergrund kann ich nur sagen, lassen Sie uns auch über so etwas wie eine Digitalsteuer reden, lassen Sie uns über echte Eigenmittel reden, denn Angst davor zu haben, würde uns nicht helfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Now I invite the rapporteur Sari Dautil for your intervention. Oh, Sari. Yes. Kiitoksia arvoisa presidentti, arvoisa komissaari, arvoisa
Bundestagin jäsen, hyvät ystävät, hyvät Euroopan ystävät, hyvät alueiden ja kaupunkien edustajat. Puhun suomea, koska se on niin tärkeä asia, että me voimme täällä kukin omilta alueiltamme tulla sellaisena kuin olemme ja sitä kautta rakentaa Eurooppaa yhdessä. Aluksi tärkein. Monivuotinen rahoituskehys ei koske pelkästään rahoitusta, vaan kyse on demokratiasta, Euroopan yhtenäisyydestä ja EUn lisäarvosta. Alueiden, kaupunkien ja kuntien jättäminen tosiasiallisen päätöksenteon ulkopuolelle syrjäyttää paikalliset äänet ja heikentää Euroopan turvallisuutta ja arvopohjaa. Mutta tietysti kyse on myös rahoituksesta. Kiitos hyvästä yhteistyöstä, ensinnäkin luottamuksesta, että sain lähteä tätä tärkeää lausuntoa tekemään. Kiitos hyvät varjoraportoijat, Madame Maupertuis, Madame Van Selm, herra Ribeiro, kiitos asiantuntijani, kiitos kaikki eri valiokunnissa keskusteluihin osallistuneet, kiitos kaikki alueet, kaupungit, kunnat eri puolelta Eurooppaa, kiitos parlamentin jäsenille ja muutosesitysten tekijöille. Lausunnosta tuli totta vie parempi näiden kautta. Tämä on siis vahvasti meidän yhteinen lausuntomme. No muutama huomio siitä. Kilpailukyky ja vahvat sisämarkkinat perustuvat alueellisten vahvuuksien ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen. Kaikkia alueita koskeva koheesiopolitiikka, kuten täällä on jo kuultu, on edellytys unionin vaurastumiselle ja niille vahvistuville sisämarkkinoille. Koheesiopolitiikka osana tätä MFF on merkittävä tutkimuksia ja innovaatioiden rahoituslähde vahvojen alueellisten innovaatioekosysteemien kehittämisessä. Siksi tarvitsemme vahvaa ja toki myös uudistuvaa koheesiopolitiikkaa myös tulevaisuudessa. Kuten komissaari mainitsi, koheesio on myös keskeistä kilpailukyvylle ja siksikin tarvitaan kaikkia alueita, kaukaisimpia, muutoksessa olevia, maalais- ja kaupunkiseutuja koskevaa koheesiopolitiikkaa. No toinen asia on sitten kumppanuus- ja toissijaisuusperiaatteen sitovaa vahvistamista osana lainsäädäntöä ja siten paikallis- ja alueviranomaisten aktiivista ja sitovaa roolia ja sen takaamista niin koheesiopolitiikassa kuin myöskin yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksen kohdentamisessa ja toteutuksessa. Näin me voimme taata resurssien tehokasta käyttöä tukeva monitasoinen ja osallistava hallinto sekä alueiden tarpeista lähtevä kehitysstrategiat ja niiden huomiointi painopisteiden määrittelyssä ja varojen käytössä. Tämä on siis fiksua rahojen käyttöä. No komission esityksessä on toki paljon hyvää ja enemmän kokonaisuuksia, kootaan asioita yhteen ja reagoidaan maailman muutokseen. Tämä on todella merkittävä ja siitä haluan antaa kiitoksia. Siitä muodostuu vahvuuksia. Ja tietysti tämä lainsäädäntöpaketti muodostuu erilaisista lainsäädäntöehdotuksista, jotka on pistetty kasaan. Kaikki liittyy toisiinsa ja kaikki yhdistyy siellä paikallisella tasolla. Siksikin olisi hullun kurista jättää alueet ja kunnat asian ulkopuolelle. Näiden asioiden saavuttaminen vaatii myös resursseja ja siksi me täällä alueiden komiteassa kannustamme kovasti löytämään uusien omien varojen paketin, josta täällä jo viitattiin, joka olisi yhdessä hyväksyttävissä ja joka veisi myös eteenpäin niitä meidän isoja yhteisiä tavoitteitamme. Me olemme huolissamme demokratiasta ja Euroopan tulevaisuudesta. Ja sen vuoksi haluan nostaa esille yhden raportoijan muutosesityksen. Kiitos hyvistä muutosesityksistä. Yritin yhdistää niitä ja löytää niistä nimenomaan sen olennaisen, sen meidän yhteisen näkökulman. Alueiden komitean tulkinnan mukaan alueelliset tarkastukset, johon todella viitattiin tässä jo komissiosta tai komission puheenjohtajalta tulleessa kirjeessä, ne alueelliset tarkastukset on osa sitä arviointia, jolla tarkastellaan monitasoisen hallinnon ja kumppanuuden periaatteiden täytäntöönpanoa. Ja niitä tarkastuksia koskevat säännökset on sisällytettävä asiaa koskevaan asetukseen. Me tarvitsemme sitovan lainsäädännön tästä. Ja me ehdotamme myöskin uutta toissijaisuuslauseketta sen varmistamiseksi, että tämä kysymys otetaan asianmukaisesti huomioon. Ja lopuksi. Komission esitykset uusiksi tavoitteiksi, turvallisuus, kilpailukyky, puolustus, kestävästi kehittyvä suvereniteetti ja kaikkea vahvempi Eurooppa onnistuu vain, kun me olemme kaikki sitä yhdessä tekemässä. Eurooppa on meidän, tehdään sitä parempi yhdessä, vahvempi yhdessä, niin kuin vain me eurooppalaiset osaamme. Sitä maailma tarvitsee ja sen me eurooppalaiset olemme valmiit tekemään arvojen pohjalta. Kiitos.
Kiitos. Thank you very much, Sari. I will ask everyone to keep exactly the time because we have a lot of speakers and everybody wants to be heard. First, the floor goes to Vice President Moreno Bonilla. The floor is yours. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señor Comisario, señor TÖNS, señor Sari. Muy rápidamente, creo que desde la creación del Comité de las Regiones, hace ya bastantes años, nunca ha habido un nivel de cohesión, de unidad tan transversal y tan intensa como la que se ha producido desde que se presentó por parte de la Comisión en julio del año pasado, en julio del año 25, precisamente este MFF, estos marcos de financiación. Desde entonces creo que se ha hecho una acción decidida, temprana y además capaz para movilizar no solamente a regiones muy distintas, muy diferentes, con intereses que pueden ser completamente distintos de un punto a otro de la geografía, en un solo objetivo. Que yo quiero destacar que no es un objetivo egoísta, no es el objetivo de que yo quiero defender mi parcelita en Andalucía o el otro en su ciudad, sino lo que estamos defendiendo son principios fundamentales de la propia Unión. Que nosotros no solo tenemos la capacidad, en el caso de España o como de Alemania, que son países descentralizados, donde llevamos décadas gestionando fondos europeos y, por tanto, volver atrás sería imposible y sería malo para la Unión, sino que nosotros hemos conseguido, gracias a la gestión y parte del diseño de esos fondos, seguir construyendo la Unión Europea. Por tanto, entendemos perfectamente y somos perfectamente razonables todos aquí, entendemos la enorme complejidad que supone el reto de estos nuevos presupuestos, porque hay nuevos retos, pero tenemos que evitar que las nuevas prioridades, que evidentemente son estratégicas y la entendemos, generen lo que son brechas territoriales. Esas brechas territoriales rompen el principio de igualdad de la Unión y, por tanto, el Comité de las Regiones está trabajando. Y un último apunte. Se ha hablado también de agricultura. Yo vengo de una potencia agrícola como es Andalucía, que genera alimento para 500 millones de personas. No dejemos de pensar, es verdad que la PAC es tremendamente importante y es verdad que la PAC hay que vincularla a la innovación, hay que vincularnos a la tecnología. Tiene que ser una agricultura productiva, eficaz y eficiente. Pero no olvidemos que la soberanía alimentaria es muy importante en tiempos de incertidumbre como los que estamos viviendo en este nuevo orden mundial que se quiere construir. Así que espero, deseo y quiero confiar que todas las aportaciones individuales que se han hecho a lo largo de tanto tiempo, de este año de esfuerzo y de trabajo de esta institución del Comité de las Regiones, tengan un reflejo en esos presupuestos y tengan un reflejo siendo audaces y dando cobertura a las necesidades de las ciudades. Solo habrá Europa si existen la presencia de las ciudades y de las regiones en su financiación, en su diseño y en sus objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias. The floor goes now to Tanya Christova. Dear Commissioner SERAFIN, by merging cohesion policy with agriculture, migration, defence and all other instruments into one single financial envelope, we risk losing what has made cohesion policy the European most democratic, participatory and territorially grounded policy. And what used to be co-designed, place-based programme could become top-down national plans with limited local input. And we have already seen similar dynamics with the recovery and resilience plans, and the lessons we learned are clear. When regions and cities are sidelined, implementation becomes weaker. But, dear Commissioner, today's debate is not only about better governance, it is about trust and democracy in our Europe. Because cohesion policy embodies key principles which are enshrined in the treaties, and they are multi-level governance, shared management, and of course the partnership principle. And it has delivered many good results in the daily lives of our citizens across our countries and across our cities. Roads, hospitals, innovation hubs, schools, and they are everywhere, even in my city in Bulgaria, Gabrovo. But beyond infrastructure, it has built something even more stronger and very valuable, and it is trust in the European solidarity. Cohesion is also a very key driver for Europe's skills agenda, for talent retention, social inclusion, innovation capacity.
and it is instrumental for regional strengthening universities, innovation ecosystems, supporting creative industries and providing opportunities for young people to build their future and build them locally. This is particularly critical for our regions that are facing demographic decline and brain drain. And cohesion and competitiveness, they are not rivals. And this is why we must preserve cohesion policy as a distinct policy. Thank you. Thank you very much. The floor goes now to Thomas Schmidt. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Herr Abgeordneter des Bundestages, meine Damen und Herren! Sie haben, Herr Kommissar, sehr deutlich gemacht, welche großen Herausforderungen auf uns zukommen in diesem nächsten MFR, der ja für 7 Jahre Schwerpunkte der Europapolitik festsetzt. Aber ein Fundament, das ja ein ganz entscheidendes Fundament, dass Europa hier zusammenbleibt, ist Vertrauen. Und wir haben hier ein Jahr lang diskutiert über den angeblich geleakten Vorschlag der Kommission zur Nationalisierung der Kohäsionspolitik. Und es wurde immer und immer wieder versichert, das wird in dieser Form nicht kommen. Und erst wenige Wochen vor Beschluss oder vor der Entwurf ist es hier nochmal versichert worden, und dann kam es genau dazu. Wir haben dann eine Resolution im Oktober diesen Vorschlag abgelehnt. Und zwar war das nicht am Ende eine Ablehnung, es war ein unglaublich kräftiges Signal zur Zustimmung der bisherigen EU-Politik, parteiübergreifend, einstimmig aus allen Regionen. Ich kenne kein Beispiel, wo es diese kräftige Zustimmung zur Europapolitik gibt in Zeiten eher europakritischer Stimmen. Und genau das soll nun geändert werden, anstatt das bestehende System zu entschlacken, es zu vereinfachen und damit auch zu flexibilisieren. Ich bitte Sie wirklich darum, egal wie der Weg nun weitergeht, die Regionen mit diesem nun angekündigten regionalen Prüfrecht entscheidenden Einfluss zu nehmen, wie die Mittel vor Ort verwendet werden, damit wir am Ende diese Zustimmung zur Europapolitik weiter sichtbar und erlebbar machen können. Ansonsten ist es ein völlig falscher Weg und es wird zu mehr Ablehnung von Europapolitik führen. Vielen Dank. Vielen Dank. The floor goes now to Luca Menessini. Sì, grazie Presidente. Signor Commissario, la ringrazio per essere qua oggi. Da tempo l'attendavamo, soprattutto per confrontarci ed avere spiegazioni chiare, dirette ed oneste. Nella proposta che la Commissione ha presentato il 16 luglio è mancata la fase di ascolto e di condivisione e questa è ancora insufficiente. Ne è la prova l'unità che il Comitato delle Regioni ha nel criticare le vostre proposte e anche quello che nei giorni scorsi ha detto la Corte dei Conti, dove vede un rischio di creare distorsioni tra gli Stati membri, il rischio di creare un'Europa delle nazioni anziché un'Europa dei popoli e dei territori e mettendo in questo modo in crisi proprio il principio di coesione economica, sociale e territoriale sancito dai trattati. Quindi non possiamo aumentare le priorità europee senza aumentare le risorse a disposizione e per questo come Comitato insieme al Parlamento chiediamo un importo minimo di risorse più alto di quello proposto ad oggi dalla Commissione. Come relatore del Performance Framework ho proposto di introdurre un nuovo principio orizzontale do no harm to cohesion affinché la coesione non venga sacrificata e questo vada a misurare anche le politiche del Fondo Competitività e il Fondo Horizon. Insieme ad altri colleghi chiediamo anche con forza che siano ripristinate le linee di bilancio a salvaguardia della PAC, del Fondo Sociale Europeo. Chiediamo garanzie affinché le regioni restino al centro della programmazione nel primo pilastro MFF. È stato lei che per la prima volta ha introdotto il principio del partenariato, piani di partenariato nazionale e regionale, ma vogliamo capire concretamente cosa vuol dire. E la semplificazione che oggi sbandieriamo tanto è una semplificazione per la Commissione e non per l'autorità di gestione e per i beneficiari. Quindi su questo concludo, l'Europa oggi ha bisogno di un budget forte ed ambizioso a garanzia della nostra sicurezza, intesa prima di tutto come qualità della vita. E la proposta che oggi è sul tavolo questo non lo fa e va rispedita al mittente. Grazie. I also would like to give a warm welcome to Minister
from the Polish government, Minister Karnowski. Welcome in the Committee of the Regions. The floor goes now to Maria Victoria Civita-Vázquez. Buenas tardes. Bueno, en representación de mi región, yo pido ante el nuevo marco financiero plurianual participación, capacidad de ejecución y, por supuesto, ambición e incertidumbres. Creo que tenemos claros cuáles deben ser los pilares sobre los que tiene que sustentarse el futuro de nuestro proyecto europeo, que es la innovación, la digitalización y la sostenibilidad. Pero junto a eso tenemos que poner la cohesión social y la cohesión territorial. La inversión pública, en colaboración, por supuesto, con la inversión privada, es crucial para afrontar los retos y atender a esos sectores estratégicos. Y la política de cohesión no debe quedar relegada en este nuevo marco financiero, porque la gestión compartida es compatible con ser eficaces y ser transparentes. Y solo con una potente política de cohesión amparada en el nuevo marco financiero, Europa avanzará desde una prosperidad que yo la entiendo como una prosperidad compartida. No queremos una Europa construida desde el individualismo, sino desde la solidaridad y desde el avance común. Nuestro proyecto será más fuerte si lo hacemos unidos. Tenemos que ser muy conscientes de que hay quien busca debilitarnos, así que no caigamos en la trampa. Europa debe liderar el progreso. Lo debe hacer basado en una competitividad innovadora, en la sostenibilidad, en la oportunidad, en la calidad de vida y en la convivencia. Y termino. En esta tarea, el marco financiero debe ser una herramienta que sea palanca para que nos impulse en ese camino. Muchas gracias. Muchas gracias. The floor goes now to Ellen van Zelm. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik wil mijn collega Sari Rautio ik praat in het Nederlands. Ik wil mijn collega Sari Rautio hartelijk feliciteren met haar goede werk, haar harde werk en ook met haar mooie rapport. Ik ben schaduwrapporteur geweest en ik wil haar zeer bedanken voor de goede samenwerking en ook het feit dat wij hier gezamenlijk onze schouders onder hebben kunnen zetten. Ik wil constateren dat de MFF-terrein hard rijdt. Het is een hoge snelheidsterrein die zowel hier in Brussel als in de lidstaten hard vooruit gaat. Ik wil u kort vertellen, voorzitter, wat er in Nederland gebeurt. Ik ben blij u te kunnen zeggen dat op het gebied van het ontwerpen van het nationale plan er een start is gemaakt met de vormgeving daarvan, onder leiding van het ministerie van Financiën. De nationale verenigingen van gemeenten en van provincies zitten daarbij aan tafel en spreken volledig mee over de vormgeving van die nationale plannen. Over de hoofdstukindeling, over de monitoring en over de interdepartementale structuur die daarvoor is ontworpen. We merken helaas wel dat het vooral gaat als het instrument van fondsverdeling en niet zozeer de inhoudelijke of integrale benadering die wij vereisen. En eigenlijk was dat precies hetgeen wat wij hier in deze zaal vaak onze zorgen voor hebben uitgesproken. Dat we niet integraal praten, maar alleen over hoe gaat elk land dat doen en hoe maken we die 27 plannen. Wij sturen daarom wel aan op een inhoudelijk bestuurlijk gesprek met onze nieuwe regering die wij hebben in Nederland. Maar dat is precies hetgeen waar wij in deze zaal voor gewaarschuwd hebben. Laten wij niet 27 nieuwe beleidsplannen maken in de lidstaten, maar laten wij ook gezamenlijk beleid in Nederland doen. Dan het punt over het Europese Concurrentievermogenfonds. Helaas moeten we zeggen dat we daarover niet aan tafel zetten. En dat is juist hetgeen waar het meeste geld in omgaat en waar wij ook het meeste winnen hebben. In onze steden en regio's vindt een groot deel van de innovatie en van de economische productie plaats. En juist daar zal ook het concurrentievermogenfonds moeten landen. Dus ik roep u op om juist ook precies op dit punt over dat Europees Concurrentievermogenfonds daarover in gesprek te gaan met uw overheid, zodat wij ook daarin mee kunnen praten. Zonder sterke en innovatieve en goed verbonden steden verliezen wij als Europa onze capaciteit om te concurreren
wereldniveau. En dat is waar we het uiteindelijk ook voor doen. Dank u zeer. Dank je. The floor goes now to Marco Marsilio. Grazie Presidente, gentile Commissario, onorevole TÖNS, cari colleghi, a nome del gruppo ECR accogliamo con favore l'intenzione della Commissione di rendere il bilancio europeo più semplice, flessibile e con maggiori sinergie tra i vari programmi di finanziamento. Siamo inoltre soddisfatti nel vedere un aumento degli investimenti in molte delle priorità politiche del nostro gruppo, in particolare competitività, sicurezza e protezione delle frontiere esterne dell'Unione. I nostri cittadini ci chiedono a gran voce sicurezza, contrasto all'immigrazione illegale, è importante ascoltarli e siamo soddisfatti nel vedere un focus su questi temi nel prossimo quadro finanziario. Competitività e sicurezza sono anche al centro del nuovo accordo di cooperazione siglato poche settimane fa fra i governi italiano e tedesco, dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Cancelliere Friedrich Merz. È fondamentale che il bilancio dell'Unione dia priorità a questi temi, che a nostro avviso, di pari passo con la semplificazione e la sburocratizzazione, impediranno la desertificazione industriale del nostro continente, alla quale stiamo andando inesorabilmente incontro a causa di scelte ideologiche scellerate del recente passato, quali il Green Deal. Tuttavia, caro Commissario, non possiamo ignorare alcune gravi criticità presenti nella proposta di bilancio che finiranno per indebolire due delle politiche di maggior successo dell'Unione, ovvero la coesione e la politica agricola comune. Indebolire il ruolo delle regioni nella gestione dei fondi di coesione, ovvero del livello di governo che conosce meglio le necessità dei territori, rischia di allontanare l'Unione dalle priorità dei nostri cittadini, mentre vi è un chiaro bisogno di garantire che le decisioni siano prese a livello più vicino possibile ai nostri cittadini, garantendo trasparenza e responsabilità per una spesa decentralizzata ed efficace. Nonostante i finanziamenti dedicati alle regioni meno sviluppate siano stati garantiti, esprimo preoccupazione per non aver fatto lo stesso per quelli destinati alle regioni in transizione e per le aree rurali che rischiano di essere lasciate indietro. Chiediamo dunque che le clausole di salvaguardia destinate alle regioni meno sviluppate vengano estese a tutte e tre le categorie di regioni. In conclusione, ritengo sia fondamentale evitare l'accorpamento dei fondi di coesione con quelli destinati alla politica agricola comune, perché la centralizzazione dei fondi porterebbe ad una contrapposizione tra le regioni e gli agricoltori che non può in nessun modo giovare ai nostri territori. Grazie. Grazie. The floor goes now to Marie-Antoinette Maupetit. Monsieur le Commissaire, Madame la Présidente, chers collègues, je veux tout d'abord saluer la qualité du travail de Madame Ratio. Le futur CSP et les futurs PPNR ne sont pas une simple mécanique budgétaire, ce n'est pas uniquement un outil, mais il s'agit aussi de véritables choix politiques. Ils doivent devenir l'ossature d'une Europe plus forte, plus prévisible et surtout plus juste territorialement. Et la cohésion doit redevenir un principe fondamental, tout autant aujourd'hui que la défense et la sécurité. Les PPNR sont une opportunité, mais seulement si trois conditions sont réunies. Un rôle réel des régions dès la conception, des préallocations claires, des analyses d'impact territorial obligatoires. Je voudrais insister aussi sur la question de la taille du budget. Avec un cadre financier pluriannuel quasi stable par rapport à la période 2021-2027, hors Next Generation EU, nous risquons une déconnexion entre ambition et moyens. Certains territoires ne pourront pas faire face à toutes les difficultés qui s'annoncent, le choc climatique, les énergies énergétiques, les problèmes démographiques à venir. Et c'est dans ce contexte que les membres de l'intergroupe des îles du Comité des régions souhaitent renforcer la prise en compte par des amendements de l'insularité dans le rapport et dans le prochain MFF. Nous ne demandons pas une faveur. Nous ne demandons que la reconnaissance des handicaps structurels permanents et qu'ils soient intégrés dans la méthode et dans le corps du texte du prochain MFF. Les choix que nous ferons ne doivent pas laisser les territoires
périphériques ou ultra-périphériques sur le côté. Il y va de notre compétitivité, de notre solidarité et il y va surtout de notre souveraineté, surtout dans le contexte que nous connaissons à l'heure actuelle. Merci. Merci. The floor goes now to Nina Ratilainen. Dear President, Commissioner and Rapporteur, and thank you and congratulations for this excellent work in the opinion that very well, I think, reflects the viewpoint that the Committee of the Regions has. The transition to single national and regional partnership plan marks a fundamental shift in how cohesion policy is implemented. A challenging starting point is that the funding package for each member state proposed by the Commission in the NRPP plan is significantly smaller than in the current programming period, while at the same time the NRP plan is proposed to take new broader priorities such as security and defence objectives. But the MFF is more than just a budget. It is an investment in Europeans' future, one that must empower local and regional authorities to drive transformative change that is desperately needed. We must ensure that the cohesion policy is recognised not as mere spending, but as a strategic tool to break free from environmentally and socially unsustainable structures, accelerating the transition to green, just and inclusive society. Invest in prosperity, ensuring no region is left behind in Europe's economic and social progress. And uphold the right to stay and live life in European quality, where every citizen, regardless of where they live, can thrive. With declining resources, we must be smarter and more targeted in how we allocate the funds. But let's be also clear, money is only means to an end. What truly matters is how we use it, and that over 1 million locally elected representatives trust the European budget to reflect the real needs of their communities. Now is the time to reaffirm that cohesion policy is an investment in our own shared future, one that delivers impact, equity and trust. Thank you. Thank you very much. And now we'll give the floor to Jacek Karnowski, Minister for Development and Cohesion, for 2 minutes. Mr. President, Commissar, Europe is going through a difficult time. We face democratic change, climate transition, digital transformation and serious geopolitical tension. All at once, regions and cities are on the front line of these changes. The good news is that cohesion policy works. In Poland, in this real success story, regions managed 44 of all EU funds allocated to Poland under cohesion policy. They are effective and responsible. Our message is simple. Cohesion policy is success. Regions deliver results. And Europe's resilience is built in local. In official statement from the autumn, our government supports cohesion policy, decentralization and strengthened involve region in cohesion policy. I think that our example in Poland is very good to support the idea of decentralization and to have the region as a partner of the future budget. Thank you very much. Thank you very much, Minister. The floor goes now to Alfonso Rueda, Venezuela. Thank you, President. I will speak in Galician language. Represento aquí a postura da delegación española consensuada na chamada Declaración Galicia, cuyos puntos principais son 3. O primeiro, necesitamos, e decimos ás rexións e cidades españolas que os fondos de cohesión teñen que seguir sendo suficientes e non poden cambiar o seu sistema de xestión. Non nos vale a nós e tampouco lle vale ao Goberno de España, según ten manifestado públicamente, un sistema onde sexan os Estados nacionais os que reciban todos os fondos e decidan despois como se teñen que distribuir. Necesitamos que se blinde a posibilidade de participación das rexións e cidades, que se teña en conta a nosa experiencia positiva en xestión de fondos. O segundo punto ten que ver coa política agraria común. Necesitamos
Unha PAC forte, con fondos diferenciados, un enfoque regional e con menos burocracia. Reivindicamos o traballo dos nosos agricultores e gandeiros que aseguran a soberanía alimentaria da Unión Europea. E, por último, como presidente da primeira potencia regional pesqueira de Europa, reivindico tamén un fondo específico para a pesca. Estamos francamente preocupados pola perda de competitividade e polo peligro de competencia que estamos vendo respecto a terceiros países fora da Unión Europea que traballan con moitos menos garantías mentras os nosos pescadores cada vez se exixen máis cousas. Moitas gracias. Muchas gracias. The floor goes now to Mirja Vekapera. Arvoisa presidentti, onnea ja menestystä meille kaikille. MFF:llä ja tällä koheesiorahoituksella pyritään samanaikaisesti ratkaisemaan kaikkea EUn ongelmaa, meidän tulevaisuutta. Haluamme olla kilpailukykyisiä, meidän on satsattava turvallisuuteen ja puolustukseen, maatalouden ongelmat ja energian omavaraisuus on ratkaistava, ilmastokysymykset ja digitalisaatio. Mutta haluan nostaa keskiöön kuitenkin olosuhdetekijät ja pysyvät haitat. Andalusiassa on kevät jo pitkällä. Meillä on vielä metri lunta ja maaroudassa. Olosuhteet ovat varsin erilaiset. Pitkät etäisyydet ja harvaa asutusta riittää kyllä koko Euroopassa. Herra Markus TÖNS, te kysyitte ja vastasitte, missä Euroopan lisäarvo tuotetaan ja kasvu tehdään? Alueilla. Ja siitä olemme varmasti kaikki samaa mieltä. Kiitos. The floor goes now to Pascal Smet. Colleagues, I think the European Parliament is our ally. The Commissioner, I don't know if it's love or it's cheating, I don't know. But I do know that in the European Council they are not on board with us. And I think that's a call to all of us, that we have to have this fight, everything that we're calling here today, that we go to the member states and that we say to our colleagues in the cities and in the regions, it's about you, it's about the future of Europe. And we all know that in the crisis of today, European citizens want more Europe. And everybody in Europe understands that more Europe means more money and that it should be own resources, own European money. So my call is not so much to you, Commissioner, be an ally of us too, but also to all of us. We have now to have the fight of our life, and it's more Europe, more budget, and a real cohesion policy. Thank you. Thank you very much. The floor goes now to Hanna Zdanowska. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, koleżanki i koledzy. My jako władze lokalne potrzebujemy decentralizacji i zapewnienia wsparcia finansowego, prawnego, organizacyjnego, adekwatnego do lokalnych potrzeb. Przyszłość Europy zależy od jej bezpieczeństwa i zdolności reagowania na kryzysy. Władze lokalne i regionalne Unii Europejskiej w krajach graniczących z Rosją nie mogą jednocześnie wdrażać projektów odporności i transformacji, zabezpieczając jednocześnie infrastrukturę obronną bez odpowiedniego wsparcia ze strony Unii Europejskiej i władz centralnych. Mieszkańcy tych regionów Europy nie mają szans na sprawiedliwe wyjście z niedawnych kryzysów. Nowe wieloletnie ramy finansowe muszą kontynuować politykę spójności, zapewniając bezpieczeństwo Unii Europejskiej oraz jej zrównoważony, sprawiedliwy i uczciwy rozwój. Dziękuję. Dziękuję. The floor goes now to Vasco Cordeiro. Thank you, Madam Chair. Among the several issues that the MFF raises, I would like to address one, the one of governance. Together with my colleague, Emil Bock, we are the co-rapporteurs in the NRPP opinion of the Committee of the Regions. And we have come up with 3 proposals that want to contribute to solve the governance issue. First, when a member state presents its NRPP proposal to the Commission, it should have a multi-level governance assessment. Now, this is not that tasteless, odorless thing of the RRF. It's meaningful to involve local and regional authorities whenever they are competent under the constitutional architecture of that member state. 2, subsidiarity clause, the legal teeth for the first proposal, to give the Commission and regions the right to refuse the member state, reject
the member state proposal if it does not comply with the assessment. 3, the proposal to have 20% of the budget of NRPP to territorial instruments. Mr. Commissioner, can we count on your support to these proposals? I will ask every member to keep the 1 minute because we will not be able to give the floor to everyone. Maria Isabel Urrucia de los Pozos. Okay, then we move on to Thibault Le Chat. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, on l'a vu, il y a une rare unanimité sur ce projet de cadre financier, notamment sur la question de la gouvernance. Et s'il y a un programme qui ne doit pas être sacrifié sur l'autel de la course à la compétitivité et à la défense et qui doit continuer à être géré au niveau local, c'est bien le programme de coopération Interreg. En Guyane, Interreg Amazonie permet de coopérer avec nos voisins sur des sujets très concrets comme la santé, la recherche ou la protection de la biodiversité. Très simplement, il nous permet de devenir, nous qui sommes à 7500 km de Bruxelles, ceux que nous sommes vraiment, des Amazoniens. Et ce n'est ni depuis Paris et encore moins depuis Bruxelles que l'on doit décider comment la Guyane doit coopérer et parler à ses cousins sud-américains. Et c'est précisément pour cela que la politique de cohésion doit avoir une gestion territoriale pour permettre aux territoires de construire par eux-mêmes leur avenir, notamment vers des coopérations territoriales qui correspondent à leur réalité. Et j'ajouterai une chose qui pourrait paraître paradoxale. Pour nous, Guyanais, être davantage connectés à notre espace régional direct, être davantage amazonien, c'est être davantage européen. Merci beaucoup. The floor goes now to Celia Alberto Pérez. Sí, gracias, Presidenta. Desde el Gobierno de Canarias creemos que las propuestas de la Comisión Europea para el marco financiero plurianual ignoran las necesidades de las regiones y suponen un claro retroceso en el reconocimiento de las especificidades de las regiones ultraperiféricas. La nueva arquitectura presupuestaria deja en manos del Estado el reparto de recursos sin garantías suficientes para las RUP y desplaza la gobernanza desde las regiones hasta los Estados miembros, renacionalizando políticas claves como la cohesión y la política agraria común, pilares esenciales de este proyecto europeo. Este enfoque pone en riesgo el acervo específico que ha ido consolidando las regiones ultraperiféricas en base al desarrollo del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por todo ello, desde Canarias pedimos 3 compromisos concretos: mantener las dotaciones específicas para las RUP, garantizar la continuidad de nuestro régimen histórico específico en el ámbito de la agricultura POSEI y las ayudas a la pesca y preservar la interlocución directa con la Comisión Europea. Gracias. Gracias. The floor goes now to Vladislav Ortil. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo. Propozycja Komisji Europejskiej, która dotyczy kolejnych wieloletnich ram finansowych, to wyraźny krok bardziej pragmatyczny, w kierunku budżetu bardziej pragmatycznego. Zakłada zwiększenie środków na obronność, konkurencyjność, bezpieczeństwo. To są sprawy kluczowe dzisiaj dla obywateli. Szczególnie istotne są inwestycje w transgraniczną infrastrukturę, zarówno transportową, jak i energetyczną. Nasze drogi, mosty, lotniska mogą stanowić infrastrukturę podwójnego zastosowania i będzie to kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. Jednocześnie musimy jasno powiedzieć, że nie może dojść do dalszych cięć w polityce spójności, że po prostu nie wyobrażamy sobie likwidacji regionalnych programów czy systemu regionalnego wdrażania środków europejskich. Różnorodność wyzwań, przed którymi stoją poszczególne regiony, musi być brana pod uwagę. Myślę, że ta polska dobra praktyka, która została przez pana ministra przewidziana, jest godna do naśladowania. Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować sprawozdawcy pani Serrautia za bardzo dobrze przygotowaną opinię. Thank you. The floor goes now to Carolina Darias San Sebastián. Desde la perspectiva de una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, el nuevo MFP es una cuestión vital y de capacidad real para responder a los desafíos que viven nuestros territorios. El Comité Europeo de las Regiones acierta al insistir que el nuevo MFP debe reforzar el papel de las ciudades y de las regiones en el diseño y en la ejecución de los fondos europeos. Las ciudades somos las administraciones más cercanas, somos los espacios por excelencia donde vive la gente. Y además defendemos un presupuesto europeo más ambicioso,
con recursos propios sólidos y previsibles, que no debilite la política de cohesión, ni se recentralice y no limite la autonomía local. El futuro de Europa se construye en sus ciudades y en sus regiones. El futuro de la Unión Europea será lo que sean sus regiones y sus ciudades. Por tanto, el MFP debe reflejar esa realidad. Sí, comisario, las nuevas necesidades del MFP, pero no a costa de la cohesión, no a costa de las ciudades, no a costa de las regiones, ni tampoco a costa de las regiones ultraperiféricas. Muchas gracias. Muchas gracias. The floor goes now to Arthur van Dijk. Thank you, Madam President. Thank you, dear Commissioner. The Dutch local and regional authorities have carefully reviewed the proposed NRPP regulation. While the partnership principle is formally safeguarded, formal safeguarding does not yet guarantee actual involvement, and the risk remains that plans will be drafted centrally and merely executed regionally. That cannot be the intention. European investment land in our regions and municipalities. Therefore, they must have a full seat in the table during all stages of development. Commissioner, ambition, partnership and feasibility must be in balance, and the Dutch local and regional authorities are taking their responsibility. We ask you to do the same in the further development of these proposals. Thank you very much. Thank you very much. The floor goes now to Barbara Novak. Sehr geehrte Frau Präsidentin, vielen herzlichen Dank, dass ich die Sichtweise auch einer großartigen Stadt, nämlich der Stadt Wien, einbringen darf, die eine ganze Region prägt. Und ich denke, es ist wichtig, in dieser Debatte noch mal auch mitzunehmen, dass die eingesetzten Gelder der Kohäsionspolitik immer auch eine Leistung hervorbringen. Und gerade die Leistung, die mit diesen Mitteln erbracht wird, der Zusammenhalt, die Unterstützung all jener Gruppen, die nicht rein vom Wettbewerb mitgenommen werden, zeigen, wie wichtig diese Mittel sind. Ich denke, dass es vor allem auch die Frage der Demokratie und der Stärkung, die in einer Gesellschaft durch Kohäsionsmittel möglich ist, ganz im Zentrum auch der Auseinandersetzung stehen muss. Die Europäische Union muss der große Kraftakt auch der Demokratie, der Demokratisierung über Europa hinaus gelingen. Und deshalb ist es wichtig, diese Mittel auch für die Regionen, für die Städte und Gemeinden zu sichern. Schlussendlich habe ich große Sorge, und das teilt die ganze Stadt Wien, dass gerade Mittel, die in Zielgruppen fließen, wie zum Beispiel auch die der Stärkung der Frauen und der Frauenrechte, dann nicht mehr auf der Tagesordnung stehen. Danke. Vielen Dank. The floor goes now to Emil Bock. Dear President, dear Commissioner, I think we all are agreed that the next financial framework must ensure that a strong role of regions and cities is preserved after 2027. How can we be sure that the voice of regions and cities is still present over there? First of all, I do believe we need not just words, we need legal safeguards. Yes, we have regional checks, but what does it mean, regional checks? We need now to define exactly what regional checks means for regions in order to have a say in everything which concerning the national framework. The second element I want to emphasize that we need to include at least one territorial chapter in each national plan. And last but not least, dear Commissioner, please do not put farmers and mayors to fight for the same amount of money. We should not move the conflict from Brussels to national capitals. So let's preserve after 2027 a union of capitals and also a union of cities and regions. Thank you. Thank you very much. The floor goes now to Huguette Zeller. Merci Madame la Présidente. L'Union européenne fait face actuellement à des défis majeurs qu'il nous faut relever, faute d'être effacés de la scène mondiale. Les empires américains, chinois ou russes avancent leurs pions. Face à eux, il nous faut investir. Une recentralisation des fonds européens au niveau des États constituerait un recul majeur pour l'Europe car elle éloignerait les porteurs des projets des décisionnaires et limiterait notre capacité à investir. La région Grand Est a su démontrer qu'elle pouvait allier l'efficacité dans la gestion des fonds européens et la proximité tout en atteignant les objectifs. Elle est d'ailleurs la première région de France en matière de gestion des fonds européens et l'une des meilleures en Europe.
Par ailleurs, je veux également nous mettre en garde. Nous avons vu combien l'agriculture pouvait être utilisée comme une arme contre nous. La politique agricole commune ne doit en aucun cas être une variable d'ajustement. Elle doit au contraire être considérée comme un instrument de notre souveraineté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. The floor goes now to Lisa Scholzen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, der Vorschlag für den künftigen MFR stellt einen fundamentalen Systemwechsel dar. Der Europäische Rechnungshof hat eine umfassende Stellungnahme zu diesem Budget herausgegeben und ich möchte auf 2 Punkte eingehen. Einmal die Sorge, dass im Übergang zu einem einzigen nationalen und regionalen Partnerschaftsplan pro Mitgliedstaat die Rolle der Regionen nicht ausreichend abgesichert ist. Der Rechnungshof macht deutlich, dass der Vorschlag, ich zitiere, nicht genügend Schutzmechanismen enthält, um sicherzustellen, dass nationale Agenden die regionalen Entwicklungsbedarfe unterstützen und dass das verpflichtende Partnerschaftsprinzip und die Multilevel-Governance vollständig respektiert werden. Das ist kein Detail, das ist eine zentrale Governance-Frage und das reale Risiko von Zentralisierung und Renationalisierung besteht hier im Rahmen der Kohäsionspolitik. Dabei sollten Entscheidungen bürgernah getroffen werden und nicht noch weiter weg von den Regionen. Vielen Dank. Thank you very much. And I have to close the debate now because we still have to vote on the opinion and I want to give back the floor to the Commissioner and also the member of the Bundestag. So I will give back the floor for reactions to Commissioner SERAFIN. Thank you for all your comments and for the questions as well. Most of them were related to the idea of the national and regional partnership plans. I understand also that there will be a moment when you will debate the opinion on those plans, but still I would like to say a few things. The first, the role of the regions in the national and regional partnership plans. I'm convinced, and it has been our intention from the very beginning, that with the national and regional partnership plans regulation, we are creating conditions for member states that wish so to preserve the current status quo, the current situation, the competences of the regions. We went even further with the regional check. This is the idea that was presented in November. And there was also a question to which I'm not in a position to answer whether we'll support ideas to strengthen the governance. But assuming that, I mean, from my perspective, if those ideas do not push the Commission into the situation where we are to decide about the level of decentralization of the Member States, that we are to interfere into the constitutional order of the Member States, I think that ideas as such at least go in the direction that do not contradict our approach. Because we would like to see regions at the centre of the cohesion policy also beyond 2027. But what we cannot guarantee decentralisation in all 27 member states. And it is not the role of the Commission to decide about that. That would be my first point. Cohesion and the common agriculture policy. There is, as you know, in our proposal, a guaranteed amount for income support for farmers. This is 294 billion euros. We do preserve, in the nominal terms, the support to farmers for income support to farmers. I believe that the approach which we propose with a rural development target, 10% of the total plans, going for the rural areas, that it actually might be quite interesting also from the perspective of territorial-based policies. Because to me it's clear that with this rural development target, we are opening possibilities for the region to be more engaged than in the current model of the common agriculture policy in planning the ways in which rural development is executed at the level of at the regional and the level of the member states and at the regional level. And then the last point would be on the red tape, and in this context I have heard also references to the ECHA reports.
What I would like to say is that, indeed, I'm aware of the critical approach of the European Court of Auditors, but I do believe that the proposal we have put on the table, based on the performance-based model, in terms of the red tape, this is an improvement, this is not a deterioration. What I'm a bit afraid of, and this is indeed the process of the negotiations ahead of us, I'm afraid of the situation where, because some of the member states will insist on the performance-based model, and we will bring back cost-based model, that we will end up with both. And then, indeed, that would be a real risk also when it comes for the red tape. And the really last comment, I know I spoke too long. It is about the dynamic of the negotiations. Some of you said that, the European Parliament is a friend, the European Council not necessarily. You should work on both. But I also have to admit that when it comes to the European Parliament, they are more receptive. They are more receptive, but you should work on both. Thank you. Thank you very much for joining the plenary. I will give the floor to Markus TÖNS, also for a short reaction, if you would take the floor. Ja, ganz herzlichen Dank nochmal. Also man stellt fest, dass die Debatte sehr breit ist und wir einiges tun müssen, um auch nochmal ins Gespräch zu kommen mit dem Europäischen Parlament und auch mit dem Rat. Aber ich gebe dem Kommissar eindeutig recht. Mit dem Europäischen Parlament zu reden, ist sicherlich wichtig und richtig, weil die Kolleginnen und Kollegen dort auf ihrer Seite sind. Aber es ist genauso wichtig, mit dem Rat zu reden. Und genauso wichtig ist es in diesem Zusammenhang, übrigens auch mit den nationalen Parlamenten und mit den nationalen Regierungen zu reden darüber, wie es denn weitergeht. Denn nur die werden am Ende zusammen mit dem Parlament und mit der Kommission eine Entscheidung treffen. Und ich finde, dass eine Stellungnahme des AdR, die immer in den letzten vergangenen Jahren immer eine starke Stellungnahme war, dass diese starke Stellungnahme übrigens auch denen hilft, die am Ende in den Verhandlungen für ein gutes Ergebnis sorgen müssen und wollen. Und deshalb beglückwünsche ich Sie dazu, dass Sie gleich auch Ihre Stärke zeigen. Danke. Danke sehr. I would like to thank both of you for joining our plenary session. Yes, sorry. No, it's, we have a team here, a team cohesion. And I would like to invite you to our team of cohesion. It's dedicated to you. 34. Because we are talking about the future of cohesion. And in 2034, we're expecting to see a strong cohesion policy. Thank you. Thank you very much. Do my best.